Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 14일 화요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. We've come a long way, especially as a nation, to build a reputation and image in the global community. And for a country like us, taking top spots at different rankings and lists, knowing how others think of us is just as important as bringing out the next generation of smartphones or living music legend. 베트남의 한 시장조사 업체가 최근 18세 이상 베트남 성인 남녀 900여 명을 대상으로 설문조사를 한 결과에 따르면 전체 응답자의 76%가 한국을 좋게 생각한다고 답했습니다. 이 가운데 37%는 매우 좋다라고 응답했는데요. 한국 하면 떠오르는 것이 무엇인가 라는 질문에 음식, 김치, K-팝, 한국 영화 등의 답들이 나왔습니다. 현지 온라인 매체 VN Express는 베트남을 비롯한 아시아 국가들에서 2000년대부터 한류가 시작됐으며 이후 계속 거세지고 있다고 전했습니다. With that in mind, let me give you a quiz question here. Hallyu is a word often used by the media. It is also known as the Korean something. Number 1, the Korean wave. Number 2, the Korean jam. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 총 5분께 추첨을 통해서 뉴욕타임스 1개월 구독권 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식 그리고 소감 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay then, let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. China said it will impose additional retaliatory tariffs ranging from 5% to 25% on $60 billion in U.S. goods at the start of next month. 미국의 관세 폭탄에 대응해 중국 정부가 6월 1일부터 600억 달러 규모의 미국산 제품에 대해 5에서 25%의 보복 관세를 부과하기로 했습니다. Tensions are rising in the global financial market as the U.S.-China trade war intensifies. 미국과 중국이 관세 힘겨루기 국면에 들어서면서 글로벌 금융시장의 불안감이 커지고 있습니다. Iranian President Hassan Rouhani has called for national unity among Iran's political factions as the country faces tightening U.S. sanctions. 하산 로하니 이란 대통령이 미국의 경제 제재와 군사적 압박에 대응해 국민들이 경각심을 갖고 단합할 것을 요구했습니다. Vietnam calls 1.2 million pigs as African swine fever spreads to at least 29 regions. 베트남에서 아프리카 돼지열병이 29개 지역으로 확산돼 돼지 120만 마리 이상을 살처분하는 등 사태가 악화되고 있습니다. Chinese airlines conducted test flights at a new mega airport in Beijing that is set to become one of the world's busiest after it opens in September. 세계 최대 규모의 베이징 신공항이 9월 말 개항을 앞두고 정식 시험 비행에 들어갔습니다. Nearly 9 out of 10 teachers think the morale of teachers and educational staff has dropped. 교사 10명 중 9명 정도가 교원들의 사기가 떨어졌다고 생각하는 것으로 나타났습니다. Alta 선생님 is in the studio with these stories and much more. Good morning. Good morning to you, and of course, a very cheerful good morning to all of our listeners and any viewers out there. It's always great to be back, and I hope everyone's as happy as I am. Any particular reason? Not exactly sure. Maybe just getting, over the Monday blues of yesterday. Not that really I had severe Monday blues, but just feeling better. Right. Me too. And I always love it when, you start the day off with a bit of an optimistic note, because I think it sets the tone for the rest of the day. I think it does. Attitude is so important. Yeah. And as you said, looking on the bright side can really do a lot for a person throughout the day and even the week. Yeah. Sometimes you don't even have to have something positive to be the reason for looking on the bright side.
sometimes it's Yeah. looking on the bright side that creates that reason That's later right. on. We call that a self-fulfilling prophecy. It just happens because you start it. And let's do that, everyone, today. 네, 긍정적인 생각으로 시작하는 아침입니다. With that said, we are going to look at some serious stories. Let's go over the headlines. Headline number 1. China said it will impose additional retaliatory tariffs ranging from 5% to 25% on $60 billion in U.S. goods at the start of next month. 미국의 관세 폭탄에 대응해 중국 정부가 6월 1일부터 600억 달러 규모의 미국산 제품에 대해 5에서 25%의 보복 관세를 부과하기로 했습니다. So, of course, this announcement from China is coming on the heels of an action by the U.S. government to actually impose additional tariffs, which, of course, we have been reporting on. In response to that, now China is saying that they will go ahead with some additional tariffs. However, President Trump has been warning for quite some time that matters will, in fact, get even worse if China should retaliate. Now that China has announced it intends to retaliate, we'll indeed have to see what happens. 네, 어제 트럼프 대통령이요, 폭풍 트윗을 통해서 중국에게 보복하지 말아라 라고 했어요. 그러고 나서 2시간 만에 중국에서 이 보복 관세를 부과하겠다라고 발표를 했습니다. What's been particularly interesting, I think, in these ongoing quote-unquote negotiations is the matter of who pays the tariffs. I think a lot of the stories have been focusing on, at the end of the day, who do these tariffs affect most? And of course, President Trump is saying that the tariffs affect China, that China has to pay these additional tariffs more or less directly to the U.S. But many other economic experts actually say that's not the case. They will say that consumers themselves in the United States are the ones who end up paying for these tariffs by way of higher prices on goods that are imported. 네, 중국에서는 이제 미국산 제품이 먼저 이렇게 관세를 부과한 것에 대한 우리의 어쩔 수 없는 그런 반응이다라는 입장을 내놨습니다만 여러 가지 얘기가 오고 가고 있는데 아직은 좀 협상의 여지가 남아 있는 것 같기도 해요. There is still a chance of a possible negotiation, right? Oh, absolutely. There have been invitations by the Chinese to bring negotiators and trade experts to China in the coming days, as well as President Trump himself announced that he will meet with Chinese President Xi Jinping as well as Russian President Putin on the sidelines of the upcoming G20 summit in Osaka, Japan next month. 네, 그 G20 서미트 같은 경우에는 다음 달 28일과 29일에 열립니다. 중국에서는 6월 1일부터 관세를 부과한다고 했고요. 미국에서는 지난 10일부터 관세를 부과했지만 이렇게 실질적으로 인상이 된 관세가 그 발효되기까지는 또 일종의 시간이 좀 필요하다고 해요. 그래서 약간의 유예 기간이 있다라고 하면서 전문가들은 협상의 여지가 아직은 남아있다라고 보고 있는 것 같습니다. Now, despite the US president having said, this doesn't really affect the US, I think investors disagree. Let's go to headline number 2. Headline number 2, tensions are rising in the global financial market as the U.S.-China trade war intensifies. 미국과 중국이 관세 힘겨루기 국면에 들어서면서 글로벌 금융시장의 불안감이 커지고 있습니다. Right, and of course this story is the perfect story to follow up from headline 1 because this relates to the fallout, the aftermath, the consequences of what happened after President Trump imposed the tariffs and after we hear China talking about retaliating. What we've seen is stock markets tumble. And it's been really all around the world, of course, in the U.S. As well as here in Korea and throughout Europe. To give an example of some of the decreases that we've seen over in the U.S., the S&P 500, one of the main indexes there, sank 2.4%. The NASDAQ, which focuses more on technology stocks, sank some 3.3%. 네, 우리 시간으로 오늘 새벽 뉴욕 증권거래소가 이제 마감이 됐는데요. 다우지수, S&P 500 등등 지난 1월 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 투자 심리가 위축된 거는 이제 국내 금융시장도 마찬가지였는데요. 주식, 채권, 원화 가치가 일제히 하락하는 트리플 약세 현상이 어제 나타났습니다. Right. So as we mentioned, it's not only in the U.S., of course, but all over the world, including Europe and here at home as well. South Korea's main index, the Kospi, fell 1.38%, marking its lowest level since January.
All right. Well, let's stay with the US, but this time relations with Iran. Headline number 3. Iranian President Hassan Rouhani has called for national unity among Iran's political factions as the country faces tightening U.S. sanctions. 하산 로하니 이란 대통령이 미국의 경제 제재와 군사적 압박에 대응해 국민들이 경각심을 갖고 단합할 것을 요구했습니다. Well, this is a story that we have touched upon over the past few weeks. It does, in some regard, affect us here in Korea as well, because Korea had been enjoying a waiver to the sanctions to bring in Iranian oil, but now that that's been revoked, we're seeing this tightening of sanctions there. Also, U.S. President Donald Trump has been urging the leaders there in Iran to talk to him, that is President Trump, about giving up their nuclear program, and he has even gone so far as to say that he could not rule out a military confrontation. 로하니 대통령, 이란 대통령이죠. 어제 이런 얘기를 했어요. 1979년 이슬람 혁명 이후 지금과 같은 압박은 없었다라고 하면서 미국의 제재에 굴복하는 것은 이란의 문화, 또 종교에 어긋나는 일이다. 모두 단합해서 해결책을 찾자라고 했습니다. And the Iranian president there has been likening the current conditions, the sanctions, and the ongoing political turmoil. He has been likening those to what went on during the 1980 Iran-Iraq war, saying that in many ways it is similar, if not even worse, because the sanctions do seem to be more wide-ranging now. 네, 앞서 미군이 예정보다 2주 정도 일찍 중동에 항공모함 전단을 배치하기로 했었죠. 그리고 또 작년에는 미국이 핵 합의에서 탈퇴했고 그 이후 이란 지도부는 또 군부와 함께 미국과 대화를 하면은 이거는 자국의 굴욕이다라고 하면서 그 가능성을 일축했습니다. So right now, even though words are not quite as strong as they could be, the situation is in fact very serious. It is. We are seeing a military buildup there by the U.S. They've brought in additional ships and other military equipment, including, at least so far, the approval to bring in a new batch of Patriot missiles there into the area. However, many in Iran are dismissing that U.S. military buildup as something called psy-ops, or psychological warfare, meant just to intimidate rather than actually have a military confrontation. All right. Hopefully that military confrontation won't take place. Let's go on to our next headline. Headline number 4, Vietnam culls 1.2 million pigs as African swine fever spreads to at least 29 regions. 베트남에서 아프리카 돼지열병이 29개 지역으로 확산돼 돼지 120만 마리 이상을 살처분하는 등 사태가 악화되고 있습니다. So just first, a little background about Vietnam itself. The population there is about 95 million people, and pork accounts for nearly 75% of all meat consumption in Vietnam, so safe to say it is one of the primary staple meats. And it is said that there are some 30 million farm-raised pigs there in Vietnam. So we are talking about quite a massive market, actually. 그리고 이번에 이제 살처분된 120만 마리의 돼지는요, 전체 사육되는 돼지의 4%가량이라고 합니다. And also, if we look at a little bit of the background of the African swine fever in Vietnam, it was first detected as far back as February. It has, as the headline mentioned, spread to some 29 regions. Of course, there's a risk of it spreading even further. And it has been said that many provinces and regions there in Vietnam had failed to detect the outbreaks initially and had even culled pigs improperly because of a lack of funds to do so properly, as well as a lack of space needed to bury the dead animals. 네, 베트남에서는 2월 1일부터 이제 아프리칸 스와인 플루가 발견됐었는데요. 일부 지역에서는 병에 걸린 돼지를 그대로 내다 팔던지 아니면 돼지열병 확산을 부채질하는 그런 하지 말아야 될 행동들, 이렇게 지금 말씀드린 판매 이런 것들을 했다라고 당국이 얘기를 하고 있어요. 병에 걸린 돼지를 또 강에 버린다든지 그래서 심각한 환경오염을 유발한 것으로도 드러났습니다. 지금까지는 이제 최대 29개 지역으로 확산돼 있다고 하고요. African swine
swine fever가 이제 인체에는 무해하다는 말씀을 어제도 드렸습니다만, 그러니까 인체에는 영향을 미치지는 않습니다. 그렇지만 이제 돼지 같은 경우는 100% 치사율이 있습니다. Yes, indeed. And also, just to give a little bit of perspective or context, the United Nations Food and Agriculture Organization in March actually advised Vietnam at that time to declare the swine fever outbreak a national emergency. Right. And you mentioned this yesterday as well, but swine fever is different from swine flu. It is. Swine flu actually can be harmful to humans, as I understand. However, swine fever, according to the reports I've read, is not harmful to humans. 네. 돼지 열병 swine fever가 지금 뉴스에 나온 거고요. 구별 지어져야 되는 게 swine flu라고 하는 돼지 인플루엔자. 이거는 이제 사람 간의 감염이 될 수 있다고 합니다. 그 뉴스가 아니고요. 지금은 이제 돼지 사이에서 100% 치사율을 가지고 있는 아프리카 돼지 열병 소식을 전해드렸습니다. Let's go on to our next story. Headline number 5, Chinese airlines conducted test flights at a new mega airport in Beijing that is set to become one of the world's busiest after it opens in September. 세계 최대 규모의 베이징 신공항이 9월 말 개항을 앞두고 정식 시험 비행에 들어갔습니다. So the airport there that was being tested is said to open on September 30th of this year. However, it will not be operating at full capacity at that time. Naturally, it will take some time to get to full capacity. That's expected to happen in 2025. Okay. When it does reach that full capacity in 2025, it's expected to transport some 72 million passengers per year. To give a bit of context, our own Incheon International Airport here last year transported about 68 million passengers. But of course, in 2025, Incheon's capacity will likely go up as well. Right. 이제 신공항의 이름은 다싱공항입니다. 그래서 수도 베이징 남쪽 외곽에 이제 다싱이라는 지역이 있는데요. 거기에 이 신공항이 세워졌고요. 지금 시험 비행 중인데 이제 시험 비행은 보통 공항 사용 허가를 받는데 필수적인 조건 중에 하나예요. 그다음에 8월과 9월에는 전면적인 시험 비행을 진행하고 9월 말에 개항을 합니다. I think also important to the story, however, this airport at full capacity, 72 million passengers, that's in addition to Beijing's already main airport in Beijing, airport code PEK, which last year had 100 million passengers. 네, 맞아요. 지금 베이징에 이미 서우두 공항이 있는데 포화 상태예요. 그래서 이제 다싱공항이 문을 열게 되면은 두 공항이 베이징의 그 양대 공항 역할을 하게 됩니다. Let's go on to our final headline. Headline number 6, nearly 9 out of 10 teachers think the morale of teachers and educational staff has dropped. 교사 10명 중 9명 정도가 교원들의 사기가 떨어졌다고 생각하는 것으로 나타났습니다. Well, of course, ahead of Teachers' Day tomorrow, I think, if I got that correct. That's right, yes. Teachers' Day tomorrow. You might expect to hear some stories related to teachers, but unfortunately, this one may be slightly bad news. It comes to us from the Korean Federation of Teachers Associations, who report that about 87.4% of the nearly 5,500 teachers that they surveyed answered that morale had dropped when they were asked if it had changed over the past year or two. 네, 한국 교원단체 총연합회가요, 스승의날을 앞두고 전국 유, 초, 중, 고교 또 대학 교원 한 5,500명을 대상으로 조사를 실시했습니다. 그 결과 교사들이 그 사기가 최근 한 1, 2년간 어떻게 변했느냐라는 질문에 87%가 떨어졌다라고 대답했는데요. To put this into perspective, 2015년에는 이게 75%였고요. 2011년에는 79%가 살짝 오르고 내리고 이런 게 있었습니다만 한 10년 전으로 다시 돌아가 보면 2009년에는 사기가 떨어졌다라는 응답자가 55%였습니다. 지금보다 현저히 낮았죠. Yeah, I think in this case, larger numbers actually indicate a worse situation because we're talking about a decline in morale. If we look at the most recent survey and ask the question, well, what do you think has caused that decline?
The most common answer at just over 50% of respondents was a decline in interest, and that may translate better in Korean. Yep. One of the other reasons associated there with the decline in morale was the deteriorating development of schools, as well as a deepening distrust in education. 네, 사기 저하와 교권 하락으로 인한 가장 큰 문제로는 50%의 응답자가요. 학생 생활 지도 기피, 관심 저하를 꼽았습니다. 또한 교사들은요, 학부모 민원을 가장 큰 어려움으로 또 꼽았다고 해요. 내일 스승의 날인데, 뭐 편지나 이렇게 쪽지 이런 걸 쓰는 게 좀 어떨까 하는 생각이 듭니다. I can say 마음을 전달할 수 있는. absolutely 네. as a teacher myself, both back in Canada and here in Korea, those notes actually mean a lot. I still have Right. several of them from my students when I was teaching in 맞아요. Canada as well as here, 네. and I'll keep them, I think, with me forever. 저도 그래요. 저도 이렇게 작은 포스트잇에 받은 쪽지도 그런 게 정말 감동적이고 좋더라고요. Absolutely. 스승의 날을 앞두고 전해드린 소식이었습니다. Well, those are the headlines for this morning. Let's remind our listeners of the quiz. Well, our quiz today, as they are these days, short and sweet. Here it is, everybody. Hallyu is a word often used by the media. It is also known as the Korean blank. Is it number 1, the Korean wave, or number 2, I had it on my toast this morning, the Korean jam? 네, 갑자기 빵 터졌네요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 1부에서는 추첨을 통해 총 5분께 뉴욕타임즈 1개월 구독권 보내드리겠습니다. We'll be right back after a song. This is Ed Sheeran and Justin Bieber. I don't care.